Welcome to my dear students. In this session, we are going to discuss about journal entries that are recorded in the books of hire purchaser and also a problem on journal entries. Now, before discussing the journal entries to be passed in the books of hire purchaser under asset accrual method, now let us try to understand what is asset accrual method. Under this method, each installment paid is split into two cases. Number one, payment towards cash price and payment towards interest. The hire purchaser records the payment towards cash price as asset purchased in his books of accounts. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ we are going to divide the installment amount into two parts. One is payment towards cash price. The second one is payment towards interest. Now, let us discuss now about the journal entries to be passed in the books of hire purchaser under asset accrual method. Number one, when the down payment is made. ನಾವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೂರನೇದು, ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಟ್, the journal entries for 2 to 5 will be same for all the year except the amount changes. ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, when the down payment is made, what will be the entry? Asset account debtor to bank account. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಆದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈರ್ ವೆಂಡಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸವಕಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಣ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ to interest account to depreciation account. Note, the journal entries for 2 to 5 will be same for all the year except the amount changes. So my dear students, for English medium students, so let me recall it once again. See, beginning at the beginning of the year we are going to make down payment for this
journal entry will be asset account debtor to bank account. For the installment amount being due, journal entry will be asset account debtor, interest account debtor to hire vendor account. For making installment payment, journal entry will be hire vendor account debtor to bank account. Next, for charging depreciation, at the end of the year, journal entry will be depreciation account debtor to asset account. Then, for transferring interest and depreciation amount towards profit and loss account, journal entry will be profit and loss account debtor to interest account to depreciation account. And it must be noted that the journal entries remain same for from 2 to 5 except the amount changes. To recall once again, under asset accrual method, each installment amount is split into two parts, namely, first part will be towards cash price, second part will be towards interest. Now, let us discuss an illustration from examination point of view. Now, Praveen purchased a plant costing rupees 40,000 on 1/4/2009 from Rajan Electronics Limited under hire purchase system, the terms being rupees 10,000 down and the balance in 3 equal annual installments together with the interest at 20% per annum on the outstanding cash price. Depreciation is to be charged at 15% per annum under straight line method. Past journal entries in the books of Praveen till 31st March 2012 under asset accrual method. I repeat, Praveen purchased the plant costing rupees 40,000 on 1/4/2009 from Rajan Electronics Limited under hire purchase system, the terms being rupees 10,000 down and the balance in 3 equal annual installments together with the interest at 20% per annum on the outstanding cash price. Depreciation is to be charged at 15% per annum under straight line method. Past journal entries in the books of Praveen till 31st March 2012 under asset accrual method. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40,000. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, 20% ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ depreciation amount remains constant throughout the working life of the asset. Depreciation is charged at a fixed percentage. So with this, now we got ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ 40,000, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 10,000. ಸೊ 40,000 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 40,000. Down payment is what 10,000. So balance to be paid in installments will be what 30,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 40,000, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ 10,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ is 40,000, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ is what 10,000. So balance to be paid in installments will be 30,000. Now let us calculate the installment amount. So installment amount is equal to balance to be paid in what installment slash net cash price divided by total number of installments. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ 40,000, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ 10,000. 40,000 10,000 ಹೋದ್ರೆ 30,000. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು 30,000. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಮಗೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರವೀಣ್ purchased the plant costing rupees 40,000 on 1/4/2009 from Rajan Electronics Limited under hire purchase system, the terms being rupees 10,000 down and the balance in 3 equal annual installments. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, 30,000 divided by 3.
ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 10,000. ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. How many installment he is going to pay? 3 installment. What's the installment amount here now? 10,000. So 10,000 into 3, we are getting what? 30,000. 10,000 plus 30,000, total comes to 40,000. So here the total interest will be nil. The reason being, we are calculating interest on the outstanding cash price of the asset. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ on the outstanding cash price of the asset. So ಹೇಗೆ ಅದು outstanding cash price ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Calculation of interest and installment for each year. 1/4/2009 ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮಗೆ 40,000. ಸೊ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 10,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮಗೆ? 30,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ? Cash price minus down payment. So what is outstanding cash price? You admit it now. So outstanding cash price is nothing but the difference between cash price and down payment. So what's the balance here now? 30,000. On this, we are calculating interest at 20% per annum on the outstanding cash price to the extent of rupees 30,000. So 30,000 ಗೆ 20% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮಗೆ 6,000. 3,000 into 20/3. 30,000 into 20/100. How much we are getting now? 6,000. 30,000 plus 6,000. We are getting what? 36,000. So less first installment. So installment amount ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Installment amount is equal to cash price plus interest. Installment amount is equal to cash price plus interest. Cash price ಎಷ್ಟು? 10,000. Interest ಎಷ್ಟು? 6,000. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 16,000. 36,000 minus 16,000. What's the balance which is now? 20,000. Next year ಬನ್ನಿ. So beginning of the year 1/4/2010. So end of the year ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 31st March 2011. So add interest at 20% on the outstanding balance rupees 20,000. So 20,000 ಗೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ? 4,000. 20,000 plus 4,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 24,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ? 4,000. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 14,000. ಸೊ 24,000ದಲ್ಲಿ 14,000 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 10,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 10,000. So once again, at the end of the year, listen children now, at the end of the year, we are calculating what? Interest. At what percent? 20%. 20% of 10,000. How much we are getting to tell me children now? 2,000. 10,000 plus 2,000. Total will be 12,000. So less third installment amount, that is the cash price 10,000 plus interest amount 2,000. 10,000 plus 2,000, 12,000. Balance will be nil. I repeat once again for my students here. What was the cash price? You tell me children now? 40,000. What's the down payment? 10,000. Balance will be 30,000. We are calculating interest at the rate of 20%. 20% of 30,000, 6,000. Total will be 36,000. What's the first installment amount payable? 10,000 towards cash price plus 6,000 towards interest. 10,000 plus 6,000, 16,000. Balance will be 20,000. Then the second year, we are charging interest at the rate of what? 20%. Once again on the outstanding cash price, that is 20,000. 20% of 20,000. How much you tell me children now? 4,000. 20,000 plus 4,000, 24,000. Then the second installment, we are making payment to the extent of rupees 14,000. That is 10,000 plus 4,000. Total comes to 14,000. Balance will be 10,000. In the third year, so what was the outstanding cash price? 10,000. What's the rate of interest chargeable? 20%. 20% of 10,000, 2,000. 10,000 plus 2,000, 12,000. So on the third installment, we're paying 10,000 towards cash price, 2,000 towards interest. 10,000 plus 2,000 will be 12,000. So the third installment, we're making payment the extent of rupees 12,000. Now, my dear students,
let's concentrate on journal entries. So first year, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ first year when the down payment is made. Now down payment ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 10,000. When down payment is made, what comes in? Asset comes in. What goes out? Cash goes out. What is plant account? Real account. Debit. What comes in? Credit. What goes out? Asset comes in. Cash goes out. Therefore, plant account is debited, and now we are making payment through a check. Therefore, bank account is what? Credited. Journal entry will be plant account debtor 10,000 to bank account 10,000 at the end of the year. Okay. So what becomes due? Installment amount becomes due. We have calculated already in the table. So your cash price towards cash price will be what? 10,000. Towards interest will be what? 6,000 in the first year. So journal entry will be plant account debtor 10,000, interest account debtor 6,000 to high vendor account. High vendor means Rajan Electronics Limited. To Rajan Electronics Limited account 16,000 being first installment due. At the end of the year, once again, we have to make payment. So payment includes towards cash price 10,000, towards interest 6,000, 10,000 plus 6,000. Total will be 16,000. Journal entry will be Rajan Electronics Limited account debtor 16,000 to bank account 16,000 being first installment paid. At the end of the year, what we are charging, tell me, is now depreciation. For charging depreciation, journal entry will be depreciation account debtor to asset account. So amount of depreciation is 6,000 because we are charging depreciation under straight line method. The amount of depreciation remains constant throughout the working life of the asset. So in this case, journal entry will be depreciation account debtor 6,000 to plant account 6,000. Now, at the end of the first year, we have to transfer interest amount, depreciation amount towards profit and loss account. Journal entry will be profit and loss account debtor 10,000 to interest account. As we have calculated already, to interest profit and loss account debtor 10,000 to interest account 4,000 to interest account 4,000 to depreciation account 6,000. Next. Now let us concentrate in the next year entry, that is plant account debtor 10,000, interest account debtor 2,000 to Rajan Electronics Limited 12,000. Then for making the payment, journal entry will be Rajan Electronics Limited account debtor 12,000 to bank account 12,000. Now once again, at the end of the year, so what we are charging to the now? Depreciation. Journal entry will be depreciation account debtor 6,000 to plant account 6,000 being depreciation charge. So at the end of the year, we're transferring the depreciation amount, interest amount towards profit and loss account. Journal entry will be profit and loss account debtor to 8,000 to interest account 2,000 to depreciation account 6,000. Thank you.